several times in this great letter, the author is going to say something like, let us hold fast. And so the question then is, what is he saying we should hold fast to? What do we hold fast to? چندین بار صحبت میکنه به این که بیایم استوار بمانیم و سوالی که از ما بر ما پیش میاد اینه که در چه چیزی استوار بمونیم، به چیزی متمسک بشیم. He states it differently in different passages, but it basically means the same thing. به صورت مختلف تو قسمت‌های مختلف بهش میپردازه ولی منظورش یک چیز هست. We hold fast to our confidence. ما به اعتمادی که داریم ما متمسک What is میشیم، our استوار confidence? میمونیم. Our confidence is our faith. و چه اعتمادی داریم؟ اعتماد ما ایمان ما هست که به خداوند اطمینان داریم. I'll never forget when I was a little boy, I don't know how old I was, 10 or 12 years old, and my grandmother was living with us at the time, and she was getting really old and kind of sick, and I remember asking her about, was she going to go to heaven when she died? You know what she said? She said, I hope so. And I thought, you hope so? Is that all you can say? و یادمه که 11-12 سالم بیشتر نبود، مادر بزرگمون با ما زندگی میکرد و خیلی پیر شده بود. ازش پرسیدم که اگر بمیری کجا میری؟ میری به ملکوت؟ من نگاه کرد گفت فکر کنم امیدوارم اینجوری باشه. گفتم همینو میتونی فقط بگی، میگی امیدوارم؟ I hope we can say more than, oh, well, I hope so. I don't know. I'm trying my best. من فکر کنم امیدوارم که بیشتر از این بتونیم بگیم که آره شاید برم، امیدوارم برم، دارم کار خودم انجام میدم. این خوب نیست. Another thing the author says to hold fast to is the boast of our hope. چیز دیگه ای که نویسنده میگه و اونم فخر ایمان ما هستش. Of course, we know we can never boast in ourselves. We can never have anything good about ourselves that we can boast of, but we can boast in Jesus Christ and the hope we have of one day seeing him. ما نمیتونیم به خودمون هیچ فخری بکنیم، افتخاری داشته باشیم، ولی میتونیم افتخار بکنیم به خداوندی که امید اینو داریم که روزی ببینیمش. The world will think you're crazy. They'll say, you're kidding. You don't believe that stuff, do you? دنیا به شما میگه شما فکر کنم دیوونه هستید. باهات صحبت میکنه میگه شوخی داری میکنه. نه به این چیزا واقعا اعتقاد نداری. داری؟ But we can say, like Paul, I know whom I have believed, and I'm convinced that he is able to keep me until that day. ما میتونیم مثل پولس باشیم که بگیم من میدونم به کی اعتماد دارم و میدونم اون کسی که بهش اعتماد دارم میتونه منو تا لحظه آخر نگه داره. Another thing the author tells us to hold fast to is our confession. Hold fast to your confession. چیز دیگه ای که نویسنده به ما میگه که بهش متمسک بشیم اعترافمون هستش. It's possible, it's very likely actually, that what he's referring to here is the baptismal confession of a new convert. و میتونه این مثلا استوار بودن در اون اعتراف منظورش اون اعترافی باشه که شخص موقع تعمید داده شدن داده و احتمال داره که نویسنده بهشون میگه که در اون اعترافی که کردید ثابت و استوارم بمانید. And one other thing he says that we should hold fast to is the beginning of our assurance. That is, hold fast to your original conviction. و دیگه چیز دیگه که در نویسنده میگه این هستش که استوار بمونید از اون به اصطلاح ابتدای ضمانت نجاتتون، اون چیزی رو که بهش اعتراف کردید که برای شما نجات رو به ارمغان آورده بهش هم استوار بمونید. I want to give you a list again of key themes in this book. چند تا موضوع کلیدی رو تو این کتاب بهتون بگم. Now, these may be on the test, so you should consider these very important. این شاید توی امتحان نیاد، میتونید ننویسید. So I may ask you, name at least
6 key themes in the book of Hebrews. شاید ازتون بپرسم که 6 تا موضوع اصلی تو کتاب عبرانیان رو بنویسید. Okay, let's go through these as fast as we can. Number 1, Jesus is fully God and fully man. اولیش این هستش که عیسی مسیح کاملا خدا و کاملا انسان هست. And references for that are chapter 1, 1 through 14, and chapter 2, 5 through 8, basically chapters 1 and 2. 1 تا 14 است و 2 فصل 2 به طور خاص میتونیم بگیم فصول 1 و 2. Okay, next key theme. Jesus, as Son of God, reveals God the Father, is the agent of creation and sustains all creation. He's as the Son, he reveals the Father, and he is the agent of creation. In other words, he was the creator, and he is the sustainer. He holds it all together. And that, basically, the reference for that is chapter 1, 1 through 14. دومی است که مسیح خدای پدر را نشان می‌دهد، خالق هستی هست و هستی به دستان خداوند عیسی مسیح نگه داشته شده. کل فصل 1 هم هستش این موضوع. All right, number 3. Jesus serves as the eternal high priest. مسیح به عنوان کاهن اعظم ابدی خدمت میکنه. Continuing on that same point 3, as a man, he sympathizes with human weaknesses. به عنوان انسان همدردی میکنه با ضعف‌های مردم، با ضعف‌های ایمانداران. And of course, as a priest, what do priests do? They offer sacrifices. And Jesus, as the eternal high priest, offered himself as the perfect sacrifice for sin. و حالا سوال میکنیم کاهن چه کاری انجام ده؟ کاهن اون به اصطلاح قربانی ها رو تقدیم میکنه که عیسی مسیح به عنوان کاهن اعظم خون خودش رو به عنوان قربانی ابدی تقدیم میکنه. I'm going to give the references. There are several references for this. Throughout the book, we see references to this. 1:3, chapter 1, verse 3. زیاد هست رفرنس تو کل کتاب مقدس در موردش. یکیش 1:3 هست. Chapter 2, verses 10 through 18. 2:10 تا 18 هست. Chapter 4, verses 15 and 16. 4, 15 و 16. And a long passage, chapter 9, verse 11 through chapter 10, verse 19. 9:11 through 10:19. و 9:11 تا فصل 10:19. Okay. Key theme number 4. موضوع کلیدی شماره 4. Jesus is superior to angels, to Moses and the Mosaic covenant, and to the earthly tabernacle and the Aaronic priesthood. Let me say that again. He's superior to angels, he's superior to Moses and the Mosaic covenant, and he's superior to Aaron and the entire Aaronic priesthood. عیسی مسیح بالاتر است از فرشتگان، عیسی مسیح بالاتر است از موسی و عهد موسایی، عیسی مسیح بالاتر از هارون و سیستم لاویانی. عیسی مسیح بالاتر است از فرشتگان، موسی و عهد موسایی، هارون و سیستم کاهنی لاویانی. Okay, and some passages that show that. Chapter 1, verse 4 through chapter 2, verse 18. Again, basically chapters 1 and 2. 1:4 تا فصل 2:18 به طور کلی میتونیم بگیم فصل 1 و 2. Chapter 3, 1 through 6. 3:1 تا 6.
Chapter 5, 1 through 10. 5 1 تا 10. 7, 1 through 10, 18. 7 1 تا کل 10 18. Key theme number 5. All humanity faces eternal judgment for sin. شماره 5 تمام بشر با قضاوت ابدی روبرو خواهند شد. تمام بشر با قضاوت ابدی روبرو خواهند شد. References for that, 12 through 13. 4 12 تا 13. 9, 27 and 28. 9 27 و 28. And chapter 10, verses 26 through 31. 10 26 تا 31. All right, key theme number 6. This one's kind of long, but it's important. Faith is necessary to please God and to participate in His eternal salvation promises. ایمان نیاز حتمی هست برای خوشنود کردن خداوند و شریک بودن در وعده‌های ابدی او. Then, continuing with that same idea, faith requires conviction about the unseen realities of God and His promises. ایمان نیاز دارد به اطمینان 100% به حقایق نادیده روحانی. All right, and finally, faith produces perseverance. و در نهایت ایمان استواری را به ارمغان می‌آورد. References for these would be chapter 4, verses 2 and 3. 4 2 و 3. Chapter 6, verse 1 and verse 12. فصل 6 آیه‌های 1 و 12. Chapter 10, verse 22. 10 22. Also verses 38 and 39 of chapter 10. 38 تا 39 فصل 10 هم هست. And all of chapter 11. و کل فصل 11. Okay, number 7, quickly. Perseverance is necessary in the Christian life. Perseverance is necessary in the Christian life. در زندگی مسیحی استواری واجب هست. And therefore, church participants are warned against a lack of endurance. در نتیجه اونهایی که شرکت میکنن در کلیساها بهشون هشدار داده شده برای نداشتن استواری. Hebrews is a book of warning. That's you can't ever get that out of your mind. It's a very strong book of warning. و حواستون باشه که عبرانیان کتاب هشدار هست. اینو نمیتونید از ذهنت خارج کنی وقتی میخونی. All right, only 2 more to go. 2 تا دیگه مونده. Do you want to give reference for these? Oh, well, yeah, I can give references for this. 2, 1 through 4. 2 1 تا 4. 3, 7 through 4:13. فصل 3 7 تا فصل 4 13. 5:11 through 6:12. 5 11 تا 6 12. 10, 19 through 39. 10 19 تا 39. And 12, 1 through 29. 12 1 تا 29. All right, number 8. God's promises are trustworthy. شماره 8 وعده‌های خداوند حقیقی هست و باید بهش اعتماد داشت. Including his promise of eternal salvation. و وعده نجات ابدیش هم جزو این وعده ها هست. And the reference for that is chapter 6, verses 13 through 20. و رفرنسش هم 13 تا 20 هستش. All right, and finally, with the advent of Jesus Christ, with the coming of Jesus Christ, the last days have begun, though they await consummation at his return.
با آمدن اولی عیسی مسیح روزهای آخر شروع شده، اگرچه برای ادغام کلیسا با مسیح باید منتظر بازگشت او بود. All right, and references for that, 1 verse 2, chapter 1 verse 2, 1-2, chapter 2 verse 5, 2-5, chapter 4 verses 9 through 11, 4-9 تا 11, chapter 9 verses 9 through 28, 9 تا 28, and chapter 12 verses 22 through 29. 22 تا 29. All right, I thank you for your patience in writing all those down, but I think there'll be something you can go back and study and it will really be helpful. تشکر میکنم برای صبری که داشتید که این رفرنس ها رو بنویسید، ولی فکر میکنم اگه بعداً خودتون برید به اینها نگاه کنید با این توجه به اون چیزی که من گفتم برای مطالعاتون به درد خواهد خورد.